Chào mừng quý vị khán giả của đài Little Saigon TV. Chelsea cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Góc Khuất cùng với Chelsea. Hôm nay Chelsea có mời được một vị khách mời. Anh ta đến và chia sẻ những cái góc khuất và những cái khó khăn trong khoảng thời gian mà anh ta phải trải qua khi đi hiking. Thì Chelsea rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và thank you David for joining the show. Would you like to talk about introduce yourself first, please? Hi, my name is David Nguyen. In my past life, I was a police officer for the city of Riverside and the city of Orange. I have 2 kids. My pastime, I like to go to the gym and sporting events. Thank you. Dạ, để Chelsea thông dịch lại cho anh David. Anh David đã từng làm ra cảnh sát và ở Riverside và cũng như là quận Cam, Orange County luôn. Thì anh ta có 2 bé, 2 cháu. Và khi anh ta trong thời gian mà rảnh rỗi thì anh ta có hay đi tập tạ, rồi đi những cái như mình nói chơi sports, thể thao và nhất là hiking. Yes. Thì vừa rồi Chelsea có mở đầu show, Chelsea có nói là cái góc khuất và cái khó khăn. So in the beginning I mentioned about as your story, your incident about hiking, but I want to ask you more in depth what you want to share with the audience. Okay. First off, I'd like to thank Chelsea for having me here to tell my story. I'd like to thank the San Bernardino Sheriff Department, the SAR team, the news network, Facebook hiking community, my family and friends, for all the support and the outpouring of love while I was up in San Gregorio. I'd like to thank God for protecting me, keeping me safe for 3 days and 2 nights, and delivering me back down the mountain safe. Well, thank you. Anh David có cảm ơn những thời gian mà như Chelsea không có nghe nhiều để mình gom lại hết, nhưng mà rất là nhiều người, anh David đã cảm ơn những người hỗ trợ cho anh trong thời gian đó. Những người như là anh nói là 3 ngày 2 đêm mà anh ta đã lạc ở một mình ở trên một cái núi ha. Cái núi tên là gì anh mời nói cho mình. San Gregorio is the highest peak in Southern California, 11,505 feet in elevation. Wow, là 11.000 mấy tuốt trên cao. Mà anh ở trên đó có nghĩa là một mình anh bị lạc lại ở trên đó. You were lost or you couldn't get out of that for. So you said 2 days and 3 days and 2 nights. Yes. 3 đêm 2 ngày mà ở trên đó một mình. Thì là lúc đó thì quý vị cũng thấy trên bàn là có những cái dụng cụ là leo núi hiking. Nhưng mà ở trong ngày đó thì như là what did you have left with you? Okay. My plan was to do a day hike. My plan was to hike up San G, would be my 14th time up, but the first time up the chute of the mountain, which is the side of the mountain instead of the standard route. I started at 5:30 a.m. At the trailhead. I text my girlfriend Lynn my location and my intention before I started my hike. I remember checking the forecast that weekend. It was about 10 to 15 degrees with 30 to 50 mile per hour wind. So I started my hike through South Fork up to Dry Lake, which took me, I think it was about 3 hours. Once I got to Dry Lake, I have every equipment except for my snowshoes, and the snow was up to my knee from Dry Lake to the notch. Wow. So when I got to the notch, I looked up at the peak, which is about 18 to 2,000 feet in elevation. Mm-hmm. I still have my hiking boots because the snow was so deep that day.
So halfway up the chute, the side of the mountain, it was getting really, really super cold and windy. So that's when I put on my helmet here, my ice axe, and my crampons, which is the spike for my shoes. The spike for my shoes. So I put this on halfway up the chute. Okay, so so it was really windy. Really, it was probably about 1 or 2 o'clock, and my intention was to make it up to the summit that day. So I knew once I got up to the rim of the mountain, from what I read, the peak is about 0.2 mile to my left. But for some reason that day, it looked like the moon to me because the wind was so strong, and it was just like different feel to it. It's not the same. It was my 14th or 15th time up there, that mountain. Do you mind if I translate in Vietnamese? Sure, sure. Dạ, thì anh David nói là cái ngày hôm đó là giống như là cũng như một ngày nào khác. Thường hay anh đi hiking, ngày hôm đó anh có nhắn cho người bạn gái để anh đi như thường ngày thôi. Thì anh ta đã lên cái ngọn núi này là 14-15 lần rồi. Thì nó là nếu mà mình đi nhiều lần thì mình nghĩ là nó là bình thường thôi. Thì cái cơn gió ngày hôm đó cũng rất là mạnh. Thì khi mà anh đi á là đã chuẩn bị hết đồ, tất cả mọi thứ mà quên không có mang theo cái đôi giày boots mà để đi trượt tuyết. Thì ngày hôm đó là đi là cỡ khoảng 3-4 giờ khuya ha. I started about 5 o'clock, 5:30 in the morning. Dạ, buổi sáng khoảng 5 giờ sáng sớm anh bắt đầu đi. Thì khi mà đi ra là gió nó còn nhiều hơn, anh cái tưởng tượng nó rất là mạnh. Thì bắt đầu có tuyết nữa, thì tuyết nó cao lên tới chân luôn hả? All the way to your knee? To my knees, yes. Thì cái tuyết nó rất là cao lên tới chân mà anh đã không có mang theo cái đôi giày mang để mà đi trượt tuyết, để mà cho snowshoes để mà cho tuyết. Thì khi mà đi gió như vậy đó thì là, nhưng mà theo như anh là kinh nghiệm đã đi ra 14 lần rồi, thì khi mà anh lên tới đó là anh đã chuẩn bị what time do you plan to get up to the peak of the mountain? Well, my initial plan was a day hike, and I like to get back down before dark. But when I am toward the top, I did not want to turn around. And I never had any problem hiking in the dark because I had the lights and everything for the nighttime hike. So once I got up to the top, I turned to my left, and I was able to find the summit of Sanji. And I remember looking at it. It was just like a blizzard. It was windy and super cold. I remember taking a few pictures. I was up there by myself, call in and call my daughter, which is at 5:08 p.m. that afternoon. And I explained to them that I was on my way down and I should be back sometime later tonight. Okay. And my phone was only at 20%. So I took out my battery pack, cable, and phone I put in my pocket to charge on the way down. So once I was up there for like 5 minutes, took a few pictures, and I starting to head down. Okay, and my mistake was instead of going back to where I came up, which is 0.2 miles, I cut it down way too short. I think I went less than a quarter a mile, really short distance. And I start heading down, and within 5 minutes I knew I was in trouble because it was too steep. It was a 45-degree angle. So pray to God to get me down safe, because I look back and it was just too late to head back up. Thì như và anh David có nói là ngày hôm đó đi lên rồi xong rồi
cái phone của anh ta chỉ còn có 20% thôi, thì anh có nhắn cho người bạn gái và đứa con gái là anh sẽ về trong ngày hôm sau. Có nghĩa là anh định, cái dự định đầu tiên chỉ đi trong một ngày thôi, một ngày rồi xong rồi tuần chiều ngày hôm sau về lại trước cái ngày bữa tối. Nhưng mà khi mà anh lên tới nơi rồi đó, cái đỉnh cao cao rồi đó, thì là lấy hình chụp hình, lấy phone ra chụp hình, có sẵn pin đó cho để mà chuẩn bị charge lại. Nhưng mà khi mà đi xuống, bắt đầu xuống á, thì đáng lẽ là anh đã phải đi cái đường dài hơn, là phải lâu hơn. Nhưng mà cái sai lầm của anh ta là anh David đã đi ngắn hơn, là đi thấy mình đi cái đường ngắn hơn và lẹ hơn. Thì khi mà anh nhìn nhớ lại, nó ủa sao nó lẹ quá, thì nhanh hơn cái dự định. Thì lúc đó là bắt đầu cái núi nó chợt, nó bắt đầu, tại vì mình đi cái hơi cái không có đúng theo cái đường á, thì cái đường này nó lại giống như nó, mình phải nói là nó trơn hơn, nó lẹ hơn. Thì cái lúc mà anh ta rớt đi xuống đó, bắt đầu sự cố bắt đầu xảy ra là anh đã trợt chân. Yeah. So my first slip was within 10 minutes. I started to slide down the mountain, and the speed of the slide was just unbelievable because it's just solid ice, and the speed of the slide. Instantly, I knew I have to pick up my feet. If I don't, this will dig in the snow and will break my ankles and knee. So I picked up my feet, and the next thing I remember is to turn my body, because I had this tied to my wrist, tied to my wrist so it would stay. So I remember turning my body, and it's called self-arrest. So I got this in the snow from keep me from falling. And in my mind, I go, oh God, today is the day that I'm gonna die, because I'm sliding down at least 15 to 700 feet, right? So I think the first slip was about 250 feet. And I remember able to stop, believe it or not. I stopped, like, oh my God, you know, and I just looked, and I remember standing up, and the first thing I did was make sure I did not break anything. And my knee was so painful, but it's not broken. So I felt really good. But as I was leaning like this, I could see the blood just gushing down my sleeves. Okay, so what had happened was my ice axe poked me right here. Okay, but there's advantage and disadvantage of tie your axe, because if I did not tie it, I would lose it, right? So I was bleeding, but I was afraid to look because I had 4 layers on. So all I did was I grabbed, and I grabbed it, and I checked, and just my face was really cold. Yeah, and I broke my stick. I had my trekking pole. The one broke in half, so I threw that away. The other one slid down the mountain. Okay, I like, oh God, I'm alive, right? And just the speed of it. So I like, okay, I gotta get down. I gotta get down. So I start looking around, and there was a lot of rocks. So I thought there'd be more traction. Okay, so I start going down with my ice axe. Let me continue to translate that. Yeah. Thì cái lúc mà trong một thời gian đó là, nhưng mà Chelsea ngồi mà nghe anh David kể thôi mà mình cũng thấy là mình không tưởng tượng nổi, mà khi một mình anh phải trải qua. Thì khi mà anh nói là anh trợt chân té xuống lăn đó, là phải nói là 200 dặm, 200 feet. Mà anh lăn xuống đó là lúc đó là cũng may là anh có mang nhiều áo trong người, là 4 layers, 4 cái áo khoác lạnh khác nhau. Nhưng mà lúc đó là bắt đầu máu nó rỉ xuống trong tay của anh rồi. Anh có nghĩa là cái cây mà anh đang cầm á, nó có răng cưa trong đó, nó như là cái cây búa, cái cây axe của mình là như bữa củi gì đó. Thì nó có nhờ cái cây đó, tuy là nó giúp cho mình để mà mình chặn được những khác, nhưng mà vì cái răng cưa đó, cái gì nó đâm vô, nó đã thọc, cái gì nó bủa vô người của anh.
cho nên là máu chảy ra rồi nhưng mà anh không dám nhìn. Và cũng may là anh mặc 4 áo như Chelsea nói, là anh rất là thông minh, là vì anh cầm lại kèm máu lại. Tại mình cầm, mình chặt máu lại thì máu nó ngừng lại. Nếu mà không chặt máu mà nó rỉ ra là mình thiếu máu rất là nhiều ngày hôm đó. Thì quý vị cứ nghĩ là mình tuột xuống núi mà thì cái đầu tiên mà anh David sợ lo lắng là anh ta check cơ thể của anh ta có bị cái gì gãy hay không. Thì cái ngày hôm đó rất là lạnh, gió mà tuyết nữa, thì anh rờ mặt thì là mặt của anh ta lại như là nó cứng, như Chelsea nói là nó nôm, là không có cảm giác nữa, nó lạnh quá. Nhưng mà anh rất là may mắn, tay chân gì đó không có bị gì hết. Và anh cũng tiếp tục tìm lối đi về. Thì anh David có nói là cái cây mà anh ta cầm để mà giống cây gậy đó, nó đã bị gãy rồi thì anh ta phải vứt bỏ đi cây đó. Thì trong cái thời gian này thực sự là anh ta nghĩ là anh ta sẽ không có đường về nữa. You thought this is over. It's over, yeah. That's over. Oh my No, God, so sorry today to is the hear day that I was going to die, for sure. So anyway, so I'm gonna have to work my way down in between the rocks. About 10 minutes later, the second slide. And this one for sure I was done because there's so many boulders in that area. I remember tumbling like this. Same thing, pick up my feet, turn my axe to the mountain to slow down the slide. My helmet came off, start rolling down the mountain, right? I'm like, oh God. And sure, I was able to stop again, twice. Most people don't get to do that. You know, I think God was looking over me somehow. So I was able to stop the second time. The blood in my glove was just fill. I took that pair off and I just threw it in my backpack. I knew I didn't have the cable. I go, oh God. Anyway, that's another 200 or 300 more feet. Okay, so by then it's probably around 7:30 by the time I got back down to the notch. But I was too far to the right instead of to the left, so I was way off of where I came up, quite a distance. I think I somehow hit my head against the mountain because I remember my face, I still have a little bit of scars on my face. So once I got down, kind of get my thought, and I was like looking around to see where I was at. And I knew I have about an hour and a half to 2 hours of light, kind of does. So I tried to get back out, but I would hike for like an hour. But to myself, I like, why am I going uphill when I'm trying to get down? And an hour later, I would be back at the same spot that I was at. Yes. So, like, oh my God. So, just based on what I read in the past, if you do that, that means you're lost. Yeah. Right? It's dark, and it was windy, and I had no phone reception. So I go, okay, well, I'm gonna find shelter for the night. So I was able to find a tree stump with branches that I have collected and kind of like a mini tent. So I sat up like this the whole night, looking left and right, and I could feel the wind. And I could see, I think it was the moon on the right. And I keep on doing this because my vision was not really good. Okay, so that whole day, you know, I pack a lot of the day hike. I have peanut butter and jelly, beef jerky, protein bar. But that whole day, I had a crunch bar at Dry Lake and a Snicker bar halfway up the chute, and that's all I had. And I drank most of my water. I bought 3 liters of water, and I had 1 left. So that night I sat there. It was the longest night, and I didn't want to go to sleep because I want to be in control of myself, because I didn't want to go to sleep and not wake up. So if I stay awake, then I could expect the worst, but know it was coming. So when the sun came up,
And it was even windier. You know, I've been up to Mount Baldy like 40 times, and I've never experienced wind that it was this strong. You know, it's just unbelievable. Cứ suy nghĩ và tưởng tượng cuộc đời mình không biết chuyện sẽ xảy ra hết. Một cái lối đường mình đã đi nhiều lần rồi chứ không phải lần đầu tiên, và mình đã đi qua rồi, nhưng mà khi mà chuyện gì xảy ra được mình không có control được. Thì anh David ngày hôm đó đã leo lên và té nhiều lần chứ không phải 1-2 lần, và tới nỗi cái mũ nón bảo hiểm là cái helmet nó rớt ra luôn. Thì cái đó là cái mà có thể protect được cho cái đầu của anh, cái sọ của anh, nhưng mà nó rớt ra luôn rồi. Thì khi mà anh đã rớt rồi xong rồi anh đáng lẽ cái hướng đi đúng là nó nằm ở bên, anh nói là bên tay trái, nhưng mà anh đã đi xa qua bên phải quá, nhiều quá. Và cái lúc đó tối xuống rồi thì anh phải đi tìm chỗ ở, chỗ mình ngủ. Thì anh cũng may là tìm được có những cái cành cây, rồi anh David tự làm như cái tent, cái chòi nhà vậy đó. Thì anh ở đó, nhưng mà ngày hôm đó anh nói là không có ăn uống gì hết. Tôi là anh có đem những đồ ở trong, bỏ trong cái ba lô, cái backpack, beef turkey nè, peanut butter, rồi những cái món giặt đó, và cái fruit bar hay là cái snack bar, granola bars. Thì nhưng ngày hôm đó anh chỉ ăn có 2 cái thôi. Mà có mang theo 3 bình nước, cỡ như một bình 1 liter, mà anh ta chỉ còn lại 1 cái thôi. Mà mình không biết suy nghĩ là mình sẽ ở đây bao lâu. Nhưng Chelsea nghĩ là mình không biết ăn sao nữa. Thì ngày hôm đó là mắt của anh cũng mờ rồi, nhưng mà anh không dám đi ngủ, vì sợ khi mà ngủ mình không biết chuyện gì xảy ra. Thì anh ráng thức nguyên một đêm luôn, để mà tại vì anh nghĩ là thức sẽ có đường lối để có lối ra, nhưng mà khi ngủ rồi thì không biết chuyện gì hết. Và Chelsea quên nói là khi mà máu của anh đã rỉ hết rồi, anh nói trong bao tay của anh là bao tay nó đầy máu rồi. Thì Chelsea không có tưởng tượng được cái sức lúc đó của anh là ở đâu anh có cái năng lượng, cái belief, like what, you know, your faith, your belief, what do you had out there? I can't imagine that, like during that time when you have to go through all that. I don't know what you're thinking. Like, do you ask questions like, why me? Never why me, but I have my daughters, I have my girlfriend and a family, and my grandson and my granddaughter. And there was way too many things to live for, and I did not want to die up in the mountain. And I was determined. I was determined to be alive and given another chance to in life, yes. So that's when I checked the forecast before I left, I knew Sunday was going to be stronger, and I am very prompt at when I say 6 o'clock, it's 6 o'clock. When I say 10 o'clock, it's 10 o'clock. By that night, I usually text or talk to my daughter every night and every morning with a text because she's going to school up in San Francisco. And Lynn, so that night Lynn knew something was wrong. By Sunday morning, my daughter definitely knew something was wrong. Okay. That Sunday, the wind was so bad. I was so tired, and I think hypothermia was setting in because my feet were numb. Okay, and I would look at the distance. The boulders looked like trucks, cars, and branches looked like people. Oh my God. And I know there's one occasion where I hiked for about 45 minutes down a hill, and I thought there were a car and people down there. And I'm like, oh my God. So I went down, I like, oh my God, you know, hypothermia. So I remember having one extra pair of socks. So I took my boots off. It was wet, and the socks were wet. I took it off. I threw the socks away. I put the new one on, but my toes were numb. The only thing I was afraid of is frostbite. Yes. Let me translate. So yeah, so I hiked back. So steep. I hiked back. I like, oh my God. And I knew the helicopter, they're not going to be able to fly on Sunday, for sure. They're not going to fly because it's way too windy. Let me translate that part.
Thì vừa rồi Chelsea có hỏi anh David là cái lúc thời gian đó mình cứ không có tưởng tượng được chuyện gì xảy ra, anh có sợ hay là có hỏi trách móc, không phải là trách móc nữa, mà mình có phải đắn đo tại sao, hỏi lý do tại sao là mình. Thì anh David nói anh không có hề hỏi tại sao là mình, nhưng mà cái động lực, cái năng lực để mà cho anh tiếp tục sống là người bạn gái, con cái, gia đình và những người thân của anh ta là cái động lực để cho anh ta tiếp tục để mà thoát đi cái cảnh này. Và cái lúc đó là anh hình như là hầu như anh thấy những cái cành cây, những cái vật bên cạnh anh thành cái sức tưởng tượng ra là có đâu con người, xe hay là những cái gì đó để mà tới cứu giúp cho anh. Nhưng mà ngày hôm đó là bắt đầu là chủ nhật rồi, thì anh ta biết là ngày hôm đó là rất là gió nhiều hơn xưa, thì cái phone như đã hết pin rồi. Và như anh nói là người nhà của anh, chị Linh là người bạn gái và con cái của anh bắt đầu lo rồi, thì anh cũng biết là họ lo. Nhưng mà cái ngày hôm đó rất là nhiều, như là mình nói là không có tưởng tượng được gió như thế nào, thì những cái xe mình nói trực thăng để mà cứu giúp cũng khó khăn để mà tìm thấy anh. Và vừa rồi anh nói là cái lúc ấy gió và đã khô ướt hết trơn rồi, cũng may là anh còn một cái dư. Thì khi mà anh gỡ ra là anh chỉ rất là sợ là cái cơn, mình nói là cái frostbite là những cái mà lạnh, hay là những cái mà nó có thể là làm cho cái da mình chết vì lạnh, này là như là cái thịt có thể bị thối nếu mà bị lạnh quá, thì anh chỉ sợ điều đó thôi. Nhưng mà ngày hôm đó là bây giờ mình kể tiếp là những dụng cụ anh còn đem theo, và làm sao đến cái lúc mà went up, because we don't have enough time right now, so I have to bring back to the parts where the helicopter's parts. So now you were stuck all those time, you know, your fears, your anxiety, all that time. And when do you seek there is a hope? I knew Monday is a perfect day. If I could make it until Monday, then I should be able to do it, okay, with or without help. So Sunday night was the hardest because I was seeking the shelter the side of the tree, and I try to stay awake, okay? And Sunday before sunset, I go, listen, I'm gonna go south based on my map and saw Dry Lake. So I was able to find the trail, but lost the trail, ended up staying that night. Longest night ever, because I remember I was kind of going hypothermia, because I remember yelling for my girlfriend's name to tell her to turn on the heat, loud as I could be. So, right. So Monday morning, the sun, no wind. I forced myself to eat snow because I ran out of water. I took electrolyte, swallowed that, ate the snow. I put some snow in my water bottle, put the electrolyte, so it's just like a slushy. So I backtrack down a little bit where it's clear and it's warm, okay? And I saw the helicopter, okay? And it keep on flying up on the peak, okay, up on the peak. And they were concentrating the north face of Sanji, the north face. So from where I was sitting and where north face is, my guess would be about 5 miles, 3 to 4, maybe 5 miles. I had my flag, and I was waving my flag like this for, I swear, for an hour. And sometimes they would just right past me, right? And I wish I would have had a mirror, because if I would have shined it, they would have seen me. But I'm just a needle in a haystack, like. So after an hour, I like, listen, I have to get down. So my map, I knew if I go south, I trust God. If I go south, eventually I will hit a trail. I'm not gonna second guess myself. If the snow is knee deep or waist deep, I'm still gonna go for it. So after 4 hours, I saw this tree stump that I saw 2 days before. And I was squeezing my eye, making sure I wasn't seeing things. Once I made it down, I knew I made it. I knew, because I knew Dry Lake was about 40 minutes, less than that without snow, 45 minutes. And then Dry Lake to water source is another half hour. So once I got the water source, I drank about so much water, right, without filter. Drank the water, and
hiked down the last, I think it was 2 miles, the longest 2 miles ever. Got to my car. I saw a business card on my windshield. It says Sheriff Department, call us. And if anybody hiked Sanji South Fork, you know the parking lot, it kind of divided with a tree. So there's a huge command post set up that they've been looking for me. I got into my car, hooked up my phone. I called my daughter. I called Lynn, my girlfriend, and she just like, it's not you, FaceTime me. Oh my God. Yeah, So, right? Chelsea của anh lại để kể tiếp lại thông việc dịch lại cho mọi người và để mà hiểu thêm. Thì lúc mà ngồi thực sự nghe chuyện này, lúc nào mỗi lần Chelsea nghe đều cảm động hết. Vì cái lúc mà anh David nói là trong thời gian mà chưa tìm được anh ta thì hình như là đầu óc anh không còn tỉnh táo nữa, là mơ mơ màng màng. Lúc mà tối khuya gần sắp ngủ, anh biết là trong không có ai bên đó hết, nhưng anh vẫn kêu tên của người bạn gái và kêu cô ta mở máy sưởi ấm lên nhiều cho ấm lại. Thì nó thực sự rất là cảm động khi mà mình không còn ai đó mà mình nhớ một người nào đó và mình kêu tên của họ. Thì cái đó là có thể một cái năng lượng nào đó mà bên kia cũng đang tìm tới mình. Thì rất là em không biết cái giải thích như sao, nhưng mà quý vị nào chắc cũng, nhưng mà trải qua những cái tình trạng mà chết đi sống lại sẽ hiểu là ở trong đó là mình cần một cái sự tự tin, và cái người đó là cái năng lực để mà cho mình giữ mình tiếp tục, để mà kiên trì thêm để mà sự sống. Thì cái ngày hôm đó anh David, tuy là những cái chuyện đó là mình biết là ảo thôi, nhưng mà đầu của anh rất là tỉnh. Anh biết là chủ nhật thì cái cơn gió nó rất là mạnh, nhưng mà thứ hai sẽ hết gió, thì anh ta biết là thứ hai sẽ có người đến giúp. Thì anh ráng ở lại đến tỉnh táo là đến thứ hai. Thực sự như anh nghĩ luôn là thứ hai có trực thăng đến tìm anh trên đỉnh trên đầu. Thì họ đi vòng, nhưng mà rất tiếc là hôm đó họ xa quá, anh thấy được họ nhưng họ không thấy được anh, và anh đã rớt đi cái mũ nón bảo hiểm cho nên khó tìm hơn nữa. Và ngày hôm đó anh có những cái lá cờ, thì anh đi vòng anh quơ cờ anh cả tiếng đồng hồ, nhưng mà 1 tiếng đồng hồ mà không ai thấy được anh hết. Thì anh mới tự anh có cái năng lực đó, hình như là mình thấy được là có cái ánh sáng, mình thấy được cái hút, cái niềm hy vọng. Thì anh tự đi tìm đường, và anh đi một hồi anh tìm lại đúng cái hướng mà anh đã bị lạc lúc mà anh đã đến. Thì anh tự lạc, thì anh thấy cái xe của người cảnh sát, cái thẻ business card của anh, tìm được xe của anh, và trên chiếc xe đó có tên của người cảnh sát, cho liên lạc người đó. Và anh cũng thấy được những cái bảng mà đang tìm anh trong khoảng thời gian 1-2 ngày trước, là họ đã tìm anh khi anh thất lạc. Và anh vô xe, anh bắt đầu charge pin lại. Nhưng Chelsea rất là may mắn là anh vẫn còn cái phone và vẫn còn chìa khóa để mà cho anh cái hy vọng đó mà vô charge phone. Thì khi anh gọi và tìm được gọi được đúng người, và chị Linh là người bạn gái và đứa con gái, thì họ nói là không tin được là đó là anh, và họ bắt anh phải FaceTime để mà coi phải thực sự là anh hay không. Em thực sự em rất là thấy được cái tình cảm, tình thương rất là very very precious. Oh my gosh. Yeah. So I saw the command post. They were inside, huge, like big command post. And I was really tired. So I go, you know, I'll go home and I'll call them the next day. Started my car, started driving off. They ran out from the command post and said, hey, you're the guy we've been looking for. You need to come back in here and talk to us. So I got out. I went into the command post and explained what happened. They asked if I have any injuries. I said no. And they go, what is that? And I go, well, just a little cut. And they go, well, you have to take it off if you want to see it. So I took off the layers that I have. And they said, look, you're going to need some stitches. You need to go to the hospital. And I told them my girlfriend is a nurse, and I don't want to go to the hospital, and where do I sign? So finally they say, okay. I think it was, I can't remember the fire department, whatever the town is there, were there. I didn't want to go, so they fed me some food, got into my car, I drove off. And this is the funny part. After 3 days and 2 nights, I was going down the mountain, and there was a car in front of me, and he kind of swerved to avoid rocks.
and I hit it. Oh my God. And I had a flat tire. Oh my God. I pulled over, changed my spare, put my spare on, drove down the mountain. I remember Stronger than ever. Yeah, Lynn called, say, hey, pull over. The news want to talk to you. 8 o'clock break, and I go, I'm tired. I just want to go home. So I remember pulling over at McKinley, and the 91 was talking to Channel 9 briefly of what happened. Once I was done, that was the last thing I remember until I got back to Lynn's house in Fountain Valley. I remember honking the horn. She came out, and I told her, oh my God, please cut off everything. Just cut off everything. So she got me into the house, lay down. She go, no, I'm not cutting off. So we took everything off, and she made me a big bowl of soup, but I was only able to take like 2 bites. And I remember going to sleep, and maybe 2 days later, I remember waking up. Wow. Let me translate this part. We don't have enough time, so sorry, but it's an interesting story. I want to go on, and I'm getting very emotional right now. Quý vị, như Chelsea đang bây giờ thực sự nghe, mà khi nghe David kể lại cái tình cảm không anh và những cái người bạn gái đã cho anh rất là cảm động. Và cái ngày lúc đó là tìm đến cảnh sát mà thấy anh là nó không cho anh đi, tại vì họ nói là anh là cái người họ đang tìm bữa giờ, thì không cho anh đi, check mình anh có bị thương tích gì không. Thì anh nói là anh ok, nhưng mà họ thấy máu đó thì họ check, bắt anh phải cởi hết chân những cái lớp áo ra để mà coi cái tay anh. Thì họ nói là anh cần phải đi mai lại mấy cái mũi vô nhà thương. Anh không chịu, nhưng thực sự lúc mà mình có thể cảm nhận rồi, anh quá mệt rồi. Và những này nó không còn là gì nữa, nó là chuyện nhỏ. Thì anh đã trải qua những cái ngày tháng mà chết đi sống lại trên đảo núi đó. Thì anh chỉ nói với bà những người cảnh sát đó là người bạn gái của anh là y tá, thì cô ta có thể take care cho anh. Bây giờ anh không có muốn vô bệnh viện, có cái tờ giấy nào ký tên cho anh không được vô bệnh viện không? Thì chắc nói cũng khoảng bao lâu, và người ta cũng cho anh đi. Thì khi mà anh đi về, anh lái về thì đường đá không, thì anh né đá hay sao hay đó, cái người trên của anh không? Cuối cùng anh lại vấp trúng đá và làm bị bể bánh xe. Thì anh cũng vẫn leo xuống và sửa lại bánh xe. Thì như Chelsea nói là mình đã mệt rồi, nhưng mà có thể là như Chelsea nói là mình đã trải qua rồi, bây giờ mình mạnh hơn xưa nữa. Những chuyện này nó là chuyện nhỏ thôi, nó không còn là gì nữa. Thì anh vẫn thay bánh xe. Và chị Linh có gọi cho anh, nói anh là ngừng lại đi, có những cái nhà báo muốn phỏng vấn anh. Thì anh nói là anh không muốn nói chuyện gì với ai, anh không muốn phỏng vấn gì hết, anh chỉ muốn ngừng lại hết tất cả thôi. Thì nhưng mà anh vẫn họ vẫn tới tìm đến anh, và anh cũng chia sẻ luôn. Khi mà anh lái về tới nhà, thì chị Linh đã nấu cho anh một tô phở hay tô súp. Thì anh ta, vì anh quá mệt rồi, anh chỉ húp được có vài muỗng thôi, cỡ 2-3 muỗng thôi. Khi mà anh ta ngủ dậy á, khi mà anh dậy đó là đã 2 ngày sau rồi. Thì có nghĩa là quý vị có tưởng tượng được không, cơ thể của mình quá mệt mỏi mà mình ngủ đi mà tới nói mà, nhưng mà mình về tới nhà mình ngủ trong một cái sự an toàn, sự ấm êm, mình biết là mình sẽ tỉnh dậy, mà ngủ tới 2 ngày luôn. Thì và bây giờ anh đã ngồi đây, Chelsea rất là cảm ơn, phải nói là về Chân hay là đã cho anh năng lượng và sức lực để mà lên show này, để mà chia sẻ qua những cái góc khuất mà chết đi sống lại cùng với Chelsea và quý vị khán giả. So thank you so much for being here and you're in good health and well-being, being here and able to share your story with myself and the viewers about what you just been through. I can't imagine that. It's not like it's only a few days, but those few days took over. It could be the rest of your lifetime. Yeah, and my helmet was found at the knot of the mountain a week later from a hiker, and I got it back, and you can see the damage on my helmet. Oh my God. Yeah, I recovered that a week later from a hiker. Wow, thì cái mà Chelsea nói cái mũ, cái này mình kêu nón bảo hiểm hay sao? Cái helmet thì anh chuyên môn, anh có kể cho Chelsea biết là anh David đi hiking nào cũng mang theo nó hết. Đa số không? Only when you up high, I usually carry it with me when I do Whitney and Langley and Shasta. Some higher peak, if you think rock's gonna fall or you're gonna slip, or if you climb up a chute, you do need a helmet. But if you just hike on the standard trail,
A helmet is not necessary. Yeah. Thì là anh David có nói là khi mà anh đi lên là cao lắm, nhiều mình sợ đá hay là sợ lạnh hay sợ gì mình càng lên cao anh ta mới dùng chứ không phải thỉnh thoảng. Nhưng mà cái này là của anh ngày hôm đó, là ngay ngày hôm đó anh đã mang lên. Và khi mà New Chelsea nhớ là anh nói là khi mà chị Linh và con gái diễn tả đi tìm anh là nói anh có mang cái mũ này. Vì lý do đó khi mà trực thăng tìm á, không thấy anh vì anh đã rớt đi cái mũ này rồi. Nhưng mà một cái mà tình cờ hay một cái thiêng liêng một cái là có người tìm lại, tại anh đã rớt mất rồi mà mình tưởng là mất rồi không, nhưng mà có người tìm lại và đem đến để trả lại cho anh, đưa lại cho anh. Và quý vị thấy những cái vết mình nói là damage nằm ở trên đó, hay quá, nó vẫn còn in very good shape. So nó là một cái mà cứu anh trong thời gian đó nhưng mà mất đi, nhưng mà tìm lại được thì it's lost and found just like your life. Yes, for sure. Oh my gosh. So we don't have enough time. So before we say goodbye, will you have anything to say to the audience? Yeah, just a couple of things for safety. Try not to hike alone, especially the higher peaks. Use a garment. If you're going to hike alone, make sure your family, friends know where you're going, the trail you're on, and what time you expect to be back. And that's it. Well, thank you. Yeah. To say bye to the audience. Thank you so much for the time and for listening. Thank you so much, David. Chelsea cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi một chương trình mà phải nói là như Chelsea nghe, mỗi lần mà nghe là đều xúc động hết. Tại mình không tưởng tượng được, thực sự cuộc đời quá ngắn ngủi. Quý vị làm được gì mà quý vị thấy hạnh phúc, và nhớ quan trọng nhất là những người thân bên cạnh mình luôn luôn quý trọng họ và thương yêu họ và thương yêu bản thân mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.